wasn't a bad model, but you just ask the software to accept the tolerance. Translate. Okay. Sorry. Да, вы видите, что это достаточно простая сборка, но если бы у вас была, например, модель такая, сделанная в другом софте или плохого качества, и вам нужно было ее также поставить здесь на свою модель, то у вас могло быть достаточно много сложностей, но теперь SolidWorks сам будет рассчитывать для того, чтобы поставить деталь правильно. Okay. Thank you, Azamata. It was a long description, sorry for that. Yeah, however, I can. All right, new explode lines. That's much more efficient and much better when you have to describe your work and make sure that people understand. Again, obviously the examples are simple to be quicker, but imagine these applied to a very complex mechanical part, mechanical assembly. Да, вы видите, что также все сборки, которые есть в этой презентации, в этом автобусе, они достаточно простые, но вы понимаете, что даже большая сборка, точно так же ее можно разорвать и показать каждую деталь в отдельности. Okay. So you see that if you move those components in another position, the explode lines will update accordingly. Да, все линии, они сохраняются в соответствии с тем, как вы сдвинули каждую из деталей. Okay. Yes. Okay. So again, it's a mix of user interface enhancements and more mathematical improvements for example, the misaligned maze. This is absolutely something that we needed to enrich from an engineering point of view, from a software calculation point of view. Okay? Да, это как бы объединение того, что есть улучшение как в самом интерфейсе, так и в математических расчетах, которые помогут сделать сборки быстрее. Okay, going forward with the assemblies, magnetic mates were already present in the latest version before 18, but we improved them a lot. And there's a much better usability of magnetic mates, which is a great feature, in my opinion, when you have to handle a lot of groups, mounting groups in your final project. Magnetic mates, кто может перевести? Magnetic. Okay, they snap automatically into place. You don't need to select the surfaces to match, and attach the two parts together. Let me show the video. The video is much clearer. You can see here the various possibilities of attachment. Okay, but let me show the video. Should it work? Okay. We will complete this portion. Then you insert group, a piece of your line, and then you see the control points. You rotate, and then they snap into place. Соединяя детали. And then you can lock it automatically during the command. This is a huge time saver when you have to compile your big layout facility. Okay. Okay. Static component, you choose a static component option, and then you snap it in place and lock it. Да, и это объединение в единую сборку. Okay. It should be finished. Okay. It's a huge time saver when you need really to create a layout in very short time. We are adding much more into the assembly management tool because we understand that a lot of customers start to have a lot of challenges when managing a huge, let's say, layout of machines or parts.
Да, мы очень много инвестируем в то, чтобы добавлять новые функции именно в сборке, потому что сборки становятся сложнее, тяжелее, и именно это позволяет сохранять достаточно много времени.